இப்போ நாம் அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மெமரி கார்டு அன்பாக்சிங்கை பார்க்க போகிறோம். இப்போ நாம் அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மெமரி கார்டு அன்பாக்சிங்கை பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அமேசான்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பார்சல். இதுதான் இப்போது நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். $64 GB கிளாஸ் 10 வாங்கியிருக்கோம். கிளாஸ் 10ங்கிறது வந்து ஹெச்டி குவாலிட்டி வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வந்து கிளாஸ் 10 வாங்கியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் இருக்கும். இந்த கிளாஸ் 10ங்கிறது அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்பீடு வந்து நல்லாயிருக்கும். அதனாலேயும் இந்த கிளாஸ் 10 வந்து தேர்வு செஞ்சு வாங்கியிருக்கோம். மெமரி கார்டுக்கு மெமரி அடாப்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா $599 வந்திருக்கு. இதுதான் அதனுடைய பில். மொபைலுக்கு சாதாரணமாக இப்படி பயன்படுத்திக்கலாம். கேமராவில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த அடாப்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பயன்படுத்திக்கலாம். மீண்டும் ஒரு அன்பாக்சிங்கில் பார்ப்போம். நன்றி.